નમસ્તે, હું છું કૃષ્ણા અને આપ જોઈ રહ્યા છો એમબીએસ હેલ્થ. આજે હું રિપોર્ટિંગ કરી રહી છું નિરાલી હોસ્પિટલમાંથી અને આપણી સાથે ડૉક્ટર વોરાટ પણ મોજૂદ છે. આજે આપણે જાણીશું નિરાલી હોસ્પિટલ વિશે, તેની હિસ્ટ્રી વિશે અને કેમ એ આટલી બની સ્પેશિયલ છે. ડૉક્ટર વોરાટ, આઈ અને સૌથી પહેલાં તો નિરાલી હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો વુડ યુ લાઇક ટુ ટેલ અસ અબાઉટ નિરાલી હોસ્પિટલ અને કઈ રીતે તમારો આજે નવો ઇનિશિયેટિવ છે મન ટુ કા ફોર તમે નિરાલી હોસ્પિટલ સાથે તમારો નિર્ણય. Yeah. So I found out about the hospital about 5 years ago. Manakaka, he's very passionate about doing charity work. એટલે એને બધું contact અને he figured out how to meet with Anil. And so we had a meeting in Bombay about 4 or 5 years ago. Pachi Kaka told me that we offer no study much better go. I mean, they're building this advanced hospital. એટલે Kaka created a meeting for me with Anil and Jignesh Bhai and their whole family. And I came to understand and learn that this is a very special hospital, something that, it's a miracle that it's coming into Nosari. And they put so much of their family monies into this. And the hospital is for-profit, but it basically runs like a non-profit and with the highest standard possible. So I instantly became interested in figuring out how can we use this for our community, how can we use this for LPS community that are here. And so I'm very excited that I get to be a part of the hospital of it. જી અને અમુક એવા ફીચર્સ આ હોસ્પિટલના જે તમે બીજે ક્યાંય રાહત હતા. Number one touch of the MART program. So the number one problem in our Samaj is that patients, when they come, especially NRIs, they come to the Navsari Badoli area, and if they have a heart attack, especially in the evening time, they have to wait for a cardiologist to come from Suda. Usually, like and by then it's just too late. So whereas in Nirali, the hospital, the cardiologist is 24/7, they stay here. As soon as somebody comes, right away the hook is the balloon angioplasty. That is a key for survival. Doctor, to begin with, અમને નિરાલી હોસ્પિટલ વિશે થોડું બ્રીફ કરો. Right. So Nirali Hospital history starts from way back when Mr. Nayak lost his granddaughter, whose name was Nirali. Any blood cancer na lidhe she expired. So Nayak sir turned this tragedy into an opportunity કે કેવી રીતે અમે આવા હજી needy patients ની help કરી શકીએ and how we can outreach the community and help more and more patients and prevent them for detection of this cancer and other diseases at the earlier stage and in a whole change the health scenario in the society and help the society. So એમણે Nirali Hospital માટે વિચારવાનું ચાલુ કર્યું હતું. The planning started since around 2015 or so in a smaller basis. પહેલાં એવું હતું કે કેન્સર હોસ્પિટલ કરશું આપણે અને then it will be that. But then gradually he thought of a bigger vision. કે in India, not only cancer, but other non-communicable diseases like diabetes છે, cardiac illnesses છે, આ બધા બી વધારે સ્પ્રેડ થઈ રહ્યા છે. So not only cancer, but a multi-speciality, super speciality hospital should also be included, which will make a huge impact in the society of South Gujarat and as a whole India. So first we started with Nirali Cancer Hospital in the year 2019 and the building which we are sitting in is a Nirali multi-speciality hospital. The entire campus has two buildings which have in a total of 500 beds. Nirali Cancer Hospital has 100 beds and આપણું જે છે multi-speciality માં 400 beds છે. So dedicated cancer center we are having. All the modalities related to cancer are being served under one roof. Patient અહીંયા આવે તો એને અહીંયાથી બહાર ના જવું પડે બીજી વસ્તુઓ માટે, અહીંયા ત્યાં ધક્કા ના ખાવા પડે. એ જ નાયક સરનું વિઝન છે for both the hospitals. So even in multi-speciality hospitals અમારા પાસે ડાયગ્નોસિસથી લઈને એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ સુધી બધી જ ફેસિલિટી છે. બધા જ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ અહીંયા અવેલેબલ છે at various intervals. We have a beautiful health checkup program which helps us in delivering good care to the patients and diagnosing the disease before it hits the patient first. So આ અમારો મેન નિરાલીનો મોટો છે. નિરાલી હોસ્પિટલ સૌથી પહેલાં તો અમને તમારું એક્સપિરિયન્સ વિથ નિરાલી હોસ્પિટલ કહું અને વાય
કેમ કોઈ નરાલી હોસ્પિટલ ચૂઝ કરવું જોઈએ? હા, નિરાલી હોસ્પિટલ એટલે જે કાર્ડિયક માટે સંપૂર્ણપણે બધી જ ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. કાર્ડિયોલોજીમાં એવું છે કે એકલા મારું જરૂર નથી, કે કાર્ડિયોલોજી એઝ અ ટીમ વર્ક. કાર્ડિયોલોજીમાં કાર્ડિયોલોજીસ્ટ જોઈએ, ઇન્ટરવેન્શન કાર્ડિયક સર્જન જોઈએ, કાર્ડિયક એનેસ્થેટિસ્ટ જોઈએ. એઝ અ ત્રણ માણસ જે જગ્યાએ કામ કરતા એવી સાઉથ ગુજરાતની એકમાત્ર હોસ્પિટલ છે. સો અમારે માટે પેશન્ટ કોઈ પણ કાર્ડિયક પેશન્ટ આવે તો એની સંપૂર્ણપણે પ્રોપર કેર રખાય એવી જગ્યાએ મારે કામ કરવું હતું. એના માટે હું અહીંયા જોઈન થયો હતો કે મને આખી એઝ અ હોલ ટીમ મળે છે. સાયમલ્ટેનિયસલી જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન છે, જે સાધન સામગ્રી છે, ઓલમોસ્ટ ધી હાઈએસ્ટ એન્ડ ઇન ધી સાઉથ ગુજરાત. આ ટાઈપની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન કદાચ કોઈ બીજી હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ નહોતું. એટલે મારો બેઝિકલી હું બિલોંગ્સ પણ અહીંયા જ કરું છું, નવસારીથી જ કરું છું. પ્લસ સાયમલ્ટેનિયસ સારી ટીમ મળે છે અને સારી સાધન સામગ્રી મળે છે કામ કરવા માટે. સો દેટ્સ વાય આઈ ચૂઝ Nirali to work. So tell us something about Nirali, any specific thing that brought you here? So when I was speaking to Nirali, when they wanted me to hire me, so when I was speaking to them, the obvious question was, what is the objective? What are you guys planning to do? Because there are a lot of hospitals in India, and in fact, plenty of them. And then they work for their different motives. The motives can be as simple as a business motive of for profit. But when I spoke to Nirali, though they are not for profit hospital, but there was something besides that which was interesting. The objective of the chairman, Mr. A.M. Naik, he wanted to help as many souls as possible, giving them best of the healthcare at a very affordable prices. And more important than this, that no patient should be left out of hospital's care plan or hospital's treatment. Anyone approaches us, we are there to help him out. So that was something that I was finding very interesting, that the hospital doesn't want to refuse anyone, irrespective of their financial status, irrespective of the caste or whatever that person brings to the hospital. And the underlying reason was that the family found it very like they just wanted to do it for the compassion that they had for the society. So I think the motive was very clear. Intent was there to help people. So that's the reason I decided to come over to Nirali and further their cause of helping the patients. So with this and a lot more that's coming up, make sure that you keep watching LPS Health with me, Krishna Patel.